Ngiyalibingelela egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Namhlanje isonto 17. Ilanga leli kube kumele ngikhonze abazalwane. Mara abanokhonzwa ngimi, bokhonza ngimvangeli wethu lo simthembako ubrother Umbusu. Umvangeli wethu wasebandleni lo simthembako nalo simthandzako. Kulamalanga hayi nani into ivela kusikwenteka ini. uNkulunkulu umsebenzisa ngetindlela letiningi lamalanga lawo. Nguye onikhonza, unikhonza ngale ncwadi lesiyithola kuba Korinthe chapter 10, maKorinte okuqala chapter 10 verse 13 kuphela. Yifundeka kanje: anifikelwanga ukulingwa okunjengokwabantu, kepha uNkulunkulu uthembekile ongayi kuvuma ukuba nilingwe ngokungaphezulu kwamandla enu, kepha uyakuthi kanye nokulingwa anenzele indlela yokuphepha nize nibe namandla okukuthwala. Over to you. Ngiyanibingelela egameni lika Kristu Jesu. La sifunza khona ithi incwadi ufuna sikhulumeni phasi kwesihloko lesithi siyanqoba. Lithi iBhayibheli lasifunza khona lithi uNkulunkulu kunento la ikhulumako lapha encwadini uthi letindo letendekako etimpilweni tethu ye uyadadi and one. Lithi iBhayibheli tuka bonke abantu yayenteka but kithi uthembekile ukuthi ngeke avume tuke mandla ethu, kodwa utawuba phasi kwemandla ethu ukuthi sitawukhona ukuthi sinqobe, kutawukhona ukuthi kube nendlela, kuba nendlela ngenxa ukuthi sesinqobile. Namuhla sibukane netindo letiningi la sikule lockdown, bantu sebaphelelwa kudla emakhaya, kusana kudla, labanye bakhona baluza imisebenzi, labanye bakhona basalala nasebusuku, labanye bakhona nemabhizinisi alamanye afile la yesa ayafa. But ngilako ukutshela ukuthi uNkulunkulu uyakwethemba wena and uNkulunkulu uyakuthanza. Ngilako ukutshela futhi ukuthi utawunqoba kulogula lobukane nako, utawunqoba kulokuswela lobukane nako. Lithi iBhayibheli while bantwana beIsrayeli basehlani basahamba ehlani, khumbula ukuthi babathethe eGibhithe ebatigcila taFaro, but uNkulunkulu uthi kuMoses ngokuvile kukhala kwabantwana bami njengoNkulunkulu I have come down ukuthi ngite kutobakhulula. Lithi iBhayibheli endleleni yabo kuye eKhenani, lithi bawoma manje bakhuluma naMoses, uNkulunkulu ngenxa ukuthi uthembekile utawunqoba nalabantu bona bathi ngeke unqobe khona. Lithi iBhayibheli ayenda manje ukuthi aphume edwaleni banatha, endleleni yokuhamba baphathwa indlala, because lithi iBhayibheli is our provider. Lithi iBhayibheli ayehlisa imana from heaven badla abantwana beIsrayeli. Ngilako ukutshela ukuthi uNkulunkulu utawuprovide, uNkulunkulu uyawuva umkhuleko wakho. Uthi mhlabeleli singena etuketilo letinzima and siyanqoba ngaye Jesu Kristu. Na utawunqoba namuhla ngilakho umemetela ukuthi yonke into le esayifile empilweni yakho itawubuyiselwa. Lithi iBhayibheli mkhulu ongakithi danlo simbona eveni kuthi wena namuhla usana lutho akuchaza ukuthi uNkulunkulu akekho. uNkulunkulu kulesikhathi sanamuhla uyakuthemba and uyakuthemba, uthemba nemndeni wakho, uyakuthemba ngayo yonke into le uyendako. Mthembe nanoma kuyendekana ukuthi umhlabeleni nanoma ethule, kodwa impendulo ikhona. Kunebantu labatawusala bacule ingoma lesha basho ukuthi nathi asazi ukuthi siphunyuke kanjani, kodwa nanyalo samangele tuke lockdown into letini. Kunebantu abasebaluze ama-family members, kunebantu abangasana misebenzi, kodwa wena utawuba nebufakazi ukuthi tuke lockdown uNkulunkulu ngimbonile, i-restoration emndenini wami ibe khona, i-peace ibe khona. Abangalali ngilakutshela ukuthi utawulala, lokungalali utakunqoba, letinto tokuhlupha ebusuku utatinqoba, lokugula utakunqoba, lokuswela utakunqoba. Ngenxa ukuthi lithi iBhayibheli thina situke banqobi. Usho njani na? Ma unqobi kuchaza kona ukuthi lendo wena utinqobele yona mnikati, but once bathi uphezulu kwebanqobi kuchaza kona ukuthi kunaloko kunqobele kuqala. Ungaphili impilo yokuhluleka while uNkulunkulu akufela wena, ungaphili impilo yokweswela while uNkulunkulu akufela. uNkulunkulu akakafelanga ukuthi wena utawuhlupheke la emhlabeni, uNkulunkulu akaswelanga ukuthi utawuhluphe imimoya la emhlabeni, uNkulunkulu akaswelanga ukuthi umshado wakho ubhidlike. Ngikhuluma i-restoration tuka yonke into lesayifile empilweni yakho. Kulala
ukulala utawulala, umsebenzi utawuthola umsebenzi wakho. Yonke into leyifile empilweni yakho itawubuyisela, utawunqoba, utawuba nebufakazi nawe, utawufakaza nyalo sitawuthandaza. Ngifuna sithandazeni sithi Nkosi siyabonga because sesinqobile. Nkulunkulu siyakubonga because sesinqobile siphezu kwebanqobi. Nkulunkulu siyabonga ukuthi nayo-ke bugulo siyakunqoba, nabo-ke indlala siyakunqoba, nako-kungalala ebusuku siyakunqoba, nako-ke tintonke tindothi bukane nato siyadinqoba egameni likaKristu Jesu. Siyanqoba. Ngifuna nje siye kokhuleka sithandaze sithi Nkulunkulu wena umuhle, Nkulunkulu uthembekile. Siyanqoba egameni likaKristu Jesu. Nyalo sakho khuleka nababa wami lana siyakuthandaza, siyathandaza nabonke abantu labathi esebafuna kuphelelwa lithemba. Sithi never give up because you are about to conquer. You will conquer and you shall conquer. Wena Nkulunkulu akakuletha emhlabeni for ukuthi ube isihluleki, utawuphumelela egameni likaKristu Jesu. Siyathandaza Baba egameni likaJesu Kristu Nazareta, sikhulekela lonke live, sikhulekela yonke imindeni yala South Africa, sikhulekela bonke abazalwane, sikhulekela wonke umuntu lothembele kuJesu. Egameni likaJesu simelana nayo yonke imimoya yamadimoni, imimoya yamadevil oshibani, imimoya yamasakanzini, imimoya yemilimo nabukhono kusitagile nokungasaqhubekisile siyakwehlekisa ngegama likaJesu. Siletha imkhulu nempumelelo netibusisa wonke siyabakhulula bonke abantu nabe sibabosha imimoya emibi, nabe sibabosha imvuka, nabe babosha ihluphe siyakwehlekisa ngegama likaJesu. Ngoba sikhulekela kwegama lelingetulu kwemagama onke kuze kuthi ngegama likaJesu Kristu waseNazareta amadolo onke nasemhlabeni nangaphansi komhlaba ngisho naselwandle nasemfuleni ayaguqa egameni lelizithetha sikho simo nasinye lesingaguqi egameni lelizithetho. Kungaba yizilaliso njalo kusibonke bevuka egameni likaJesu. Bayamnqoba, bayampumelela, bayamkhuzeka egameni likaJesu Kristu. Ngoba sikho sikhali lezinto lezine eziyaphumelela. Tonke tikhaleba utinola malangete tiphumelela egameni likaJesu Kristu. Ngoba isandla sikaJehova asingafinyezwanga, ukuba singafikisi nendlebe yakhe ayisinzima, ukuba ingafinyezwa ngisho nemehla akakamulekanga, ukuba ungasiboni kungabethi uma indoda le yomuntu yinikhulula. Ngiyakuba ngabaphulesibili siyabonga ngoba sesikhululekile wonke umuntu sewukhululekile ngegama likaJesu Kristu waseNazareta. in Jesus name. Amen. Amen. Siyabonga.